Hello students, good morning. So welcome to the our maths class. So today we will continue the exercise 9.4. Okay, so very first question of this exercise is, as you see, dy by dx, solve the general this find the general solution of the following differential equation. You have to find the general solution. So the equation is dy by dx equal to 1 minus cos x over 1 plus cos x. Okay ji. So let us solve it. First of all, we have to use the variable separable. So we will get this dy is equal to 1 minus cos x over 1 plus cos x into dx. So when we integrate both sides, how to integrate of this dy, this integration is y, and when we integrate this 1 minus cos x over 1 plus cos x, you can apply the formula here 2 sin square x by 2 and here 2 cos square x by 2. ठीक है जी. So this becomes y is equal to 2 cancel हो गया जी. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ tan square x by 2 dx. So when we use the identity here, as you know how to integrate it, you will get this secant square x by 2 minus 1 whole dx. ठीक है जी. So when we integrate this becomes y is equal to any integration होगी tan x by 2 over 1 by 2. ठीक है जी. Into, so this is minus x plus c. So this is your right answer. ठीक है जी. So this is the general solution of this first differential equation, first question. Let us take the second question of this exercise is question number 2. हाँ जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ question number 2 ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, dy by dx equal to dy by dx is equal to root 4 minus y square. ठीक है जी. Where y lies between minus 2 and 2. So as you see, you can find the general solution. So variable separable लगाना है इत्थे, तो आ जाएगा dy over under root 4 minus y square is equal to dx. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ x ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ c ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ. ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਪਲੱਸ c ਲਾਉਂਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. So when we integrate this, you can use the identity a square minus x square under root 1 upon a square minus x square ਦਾ root ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, sin inverse x by a. So its answer is sin inverse y upon 2. ठीक है जी. So this is your right answer. When we simplify this, this becomes, हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ, आ जाएगा sin inverse y upon 2 it is equal to x plus c. तो sin inverse ਨੂੰ ਉਧਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ y upon 2 is equal to sin of x plus c and 2 multiply कर सकते हो. So this is your right answer for this question बच्चे. ठीक है जी. So this is your general solution. Now let us take the next question. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, dy by dx plus y equal to 1. It is very easy. dy by dx plus y is equal to 1. ठीक है जी. So how to integrate it? By using variable separable. So first of all, shift this y to the right side. We will get this value. We have this value is dy by dx is equal to 1 minus y. So when we separate the variables, we get dy over 1 minus y is equal to dx. So when we integrate it, how to find the integration? यदि इंटीग्रेशन कितनी आओगी बच्चे, नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर बना लो, यानी कि माइनस नाल मल्टीप्लाई माइनस नाल डिवाइड कर दो, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ फॉर्मूला बन जाएगा. नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर बन गया. So we will get this answer is log 1 minus y is equal to x plus c. ठीक है जी. So this is the answer of this question. ठीक है जी.
This is the particular solution, sorry, general solution of this question. Now next question number 4 is secant square x tan y, secant square x tan y. हाँ जी मैं इन्हों पूरे उदेश करता है. Let us take this question number 4. Secant square x into tan y into dx, ठीक है जी, प्लस secant square y into tan x into dx into dy sir into dy is equal to 0 बच्चे. Solve the this differential equation. तो बच्चे सब तो पहला तुसी देखो ध्यान नाल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वेरिएबल सैपरेबल ਲਾਉਣਾ ਹੈ. ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. shift to right side. So secant square x tan y dx it is equal to minus secant square y tan x into dy. ਹੁਣ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ वेरिएबल्स ਨੂੰ ਤੇ ਬਣ ਜਾਊਗਾ secant square x over tan x dx it is equal to minus secant square y over tan y into dy. So when we integrate both sides, as you see, हाँ जी नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पे आया तो तुसी ਇਹਦਾ आंसर लिख सकते हो log tan x. ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ log tan y plus, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਣ ਜਾਊਗਾ log m plus log n, log m into n, so this becomes log tan x into tan y is equal to c. ਤੁਸੀਂ log ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ e ਦੀ ਪਾਵਰ c ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ e ਦੀ ਪਾਵਰ c is equal to tan x into tan y. ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ A ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ. So your required answer is tan x into tan y is equal to capital A. This is your right answer. ठीक है जी. So this is your right answer for the question number 4. Let us take the question number 5 here. हाँ जी question number 5 is e raised to the power x plus e raised to the power minus x into dy minus e raised to the power x minus e d minus x into dx equal to 0. This is the question number 5. You have to simplify this. You have to find the general solution for this question. So we will get this. Shift this to right side. We will get e power x plus e d minus x into dy. It is equal to e dx minus e d minus x into dx. When we separate the variables, we will get dy is equal to e d power x minus e d minus x over e dx plus e d minus x dx. When we integrate it both sides, so we will get y is equal to ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. You can write log e dx plus e d minus x plus constant of integration c. This is your right answer. Is it okay? I hope कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਬਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ. ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. Otherwise you can use another method. Right? So this is the answer of question number 5. Let us take the question number 6 here. हाँ जी question number 6 करना है जी आपको. Question number 6 is dy by dx is equal to dy by dx equal to 1 plus x square into 1 plus y square. ठीक है जी यही क्वेश्चन है. Yes. So when we simplify this, means we are using the variable separable form. So we have this dy over 1 plus y square, it is equal to 1 plus x square into dx. इंटीग्रेट करेंगे बच्चे इतने सीधा फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स y का. इतने आ जाएगा x plus x cube by 3 plus constant of integration c. So this is your right answer.
ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is y log y into dx. It is minus x dy is equal to 0. So this is the question number 7. Okay. So पहला इनो शिफ्ट करो राइट साइड पे. We will get y log y into dx is equal to x dy. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ वेरिएबल ਨੂੰ सेपरेट कर दो. What will we get? We get this dx over x is equal to dy over y log y. Integrate करेंगे. So what is the integration of this? This side it is integration is log x. And how to integrate this? To integrate this we have to put log y is equal to t. 1 by y dy is equal to dt. So this is 1 by t dt, means this becomes log t plus c. Sorry, yes it is plus c, plus constant of integration c. ठीक है जी. तो इथे आ जाएगा log x minus log y plus c. हाँ जी, you will get this log x is equal to log of log y plus c. ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਬਣ ਜਾਊਗਾ log m upon n ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ is equal to c. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ log ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ e ਦੀ ਪਾਵਰ c ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਜਦੋਂ e ਦੀ ਪਾਵਰ c ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ x upon log y. log y ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੋ ਜੀ ਤਾਂ x is equal to e ਦੀ ਪਾਵਰ c into log y. e power c is also constant, so you can consider this as a. So a log y, x equal to a log y is the right answer. So this is the answer of this question number 7. Let us take the question number 8 here. Hanji, question number 8 is x power 5 into dy by dx. It is equal to minus y raised to the power 5. You can separate the variables here again. Dy over y the power 5. It is equal to minus dx over x the power 5. So when we integrate it, you will get this y power minus 5 dy. Similarly this side x the power minus 5 dx. So when we integrate we will get this कितना आ जाएगा जी ਤੁਹਾਡਾ y the power minus 4 over minus 4 is equal to minus x the power minus 4 over minus 4 plus c. ठीक है जी. So when we taking LCM, when we multiplying through it by minus 4, ਜਦੋਂ -4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ 1 over y ਦੀ ਪਾਵਰ 4 is equal to minus 1 over x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 minus 4c. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 over y ਦੀ ਪਾਵਰ 4 plus 1 over x ਦੀ ਪਾਵਰ 4. It is equal to minus 4c. ठीक है जी. So you can take LCM or you can leave it here. So this was the question number 8. Now let us take the question number 9 here. Question number 9 is dy by dx. It is equal to sine inverse x. So as you know how to separate the variables, so this becomes a dy is equal to sine inverse x into dx. So when we integrate it, how to integrate? This integration is y, and how to integrate? You can use the by parts here. Eilate, inverse function and algebraic function.
So this is first, this is second. First as it is, integration of second minus integration derivative of first, integration of second dx. So when we simplify this, this becomes x into sin inverse x. हाँ जी, किवें इंटीग्रेट करांगे इनू, नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर बनाना है, लीनियर ओवर अंडर रूट क्वाड्रेटिक आ गया तो -2 ना मल्टीप्लाई -2 ना डिवाइड करना. सो वी विल गेट दिस -2x ओवर अंडर रूट 1 - x स्क्वायर dx. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 2√fx ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ योर राइट आंसर. योर राइट आंसर इज y is equal to x sin inverse x plus under root 1 - x square plus constant of integration c. So this is the answer, general solution for this question number 9. So let us take the one more question, that is question number 10 here. Question number 10 is e power x into tan y, e power x into tan y dx plus 1 minus e dx into secant square by dy, secant square by dy is equal to 0. So this is the question. So when you simplify this question, we have to shift this side, this term to right side. So we will get this e power x tan y dx is equal to, माइनस करांगे उधर जाके शिफ्ट होएगा ये तो बन जाएगा ex - 1 into secant square by dy. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਵੈਲਿਊ ex over e dx minus 1 dx, it is equal to secant square y over tan y dy. So when we integrate this, as you see नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर पे आता, you can write this directly answer log of ex minus 1, it is equal to a भी same, its answer is log of tan y plus c. ठीक है जी, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ log m/n ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. this becomes e power x minus 1 over tan y is equal to c. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ log ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ e ਦੀ ਪਾਵਰ c ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ e ਦੀ ਪਾਵਰ c ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ e dx minus 1 over tan y is equal to e power c. e power c ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ A ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ. So this is the general solution for the question number 10. Now next questions from questions 11 to 14. You have to find the particular solutions of the following differential equations from exercise from questions 11 to 14, which satisfying the given conditions. Means conditions given, it means you have to find the particular solution. Let us take one question here, question number 11. I am taking the question number 11 here. We have to find the particular solution of this question, question number 11. So beta ji, the question is x cube plus x square, इन्हों सेपरेट कर लीजिए, x cube plus x square plus x plus 1 into dy by dx is equal to, it is equal to 2x square plus x, 2x square plus x. Okay, so this is the question number 11, and the conditions are given that when y equal to 1 when x equal to 0, y equal to 1 when x equal to 0, ये conditions given है. So first of all you have to separate the variables. So we will get this dy is equal to 2x square plus x over x cube plus x square plus x plus 1 dx. Okay जी, so how to integrate, ਆ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ. ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ y ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ x cube
एक्स स्क्वायर कॉमन लवांगे पहले चो इन्हों दोनों चो इतने आ जाएगा एक्स प्लस वन अगे जो वन कॉमन एक्स प्लस वन सो व्हेन वी use the factors we will get this factor is x plus 1 into x square plus 1 dx आ फैक्टर हो जाएंगे बेटा so when we how to integrate now you can integrate it by using partial fraction इनो partial fraction नाल तुसी integrate कर सकते हो बेटा जी so you can write it as I and consider this as equation 1 so first of all let I is equal to हाँ जी I दी इंटीग्रेशन this इंटीग्रेशन करनी है जी I नो सिंपलीफाई करना है तो किवें करांगे you can use the partial fraction here 2x square plus x it is equal to upon sorry x plus 1 into x square plus 1 किवें बच्चे दी partial fraction होनी है a upon x plus 1 ते plus bx plus c over x square plus 1 as you see this is the method of partial fraction इंटीग्रेशन आनी चाहिए है ताही तुहाडी ये टॉपिक तुहानू समझ आएगा ठीक है जी so when we take the LCM we will get 2x square plus x is equal to a into x square plus 1 and plus bx plus c into x plus 1 ठीक है जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ x ਨੂੰ -1 ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ x ਨੂੰ -1 ਭਰਦੇ ਹਾਂ put x equal to -1 here when we put x equal to -1 this becomes 1 is this side it becomes 1 because -1 the square into 2 plus -1 is equal to 1 so this is -1 means this is 2a and this whole becomes 0 so we have this value of a is half ठीक है जी now put x equal to 0 here when we put x equal to 0 left hand side is 0 and in right hand side we get this a plus c so the value of c is minus a means minus half so now we can put the value x equal to 1 put करके देख लेंगे so we will get this is equal to 3 this is 2a plus हाँ जी 1 put किया बच्चे तो 2b plus 2c ठीक है जी when we put x equal to 1 we will get 2b plus 2c now put the value of 2a and 2c here 2a and 2c they are empty so we will get this is cancelled out so the value of b is 3/2 ठीक है जी value of b is 3/2 the value of b is 3/2 a is 1/2 b is 3/2 and the value of c is -1/2 so this integration becomes कितनी बन चुकी बच्चे इंटीग्रेशन हाँ जी a the value 1/2 so the integration I becomes integration a upon a means that equal 1/2 x plus 1 dx plus bx plus c means 3/2 x minus 1/2 over x square plus 1 dx ठीक है जी सो ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਾਅਦ so what is the integration of this becomes half outside and this becomes log of half ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ log x plus 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਈਏ 1/2 ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 3x minus 1 over x square plus 1 dx हाँ जी बेटा जी इन्होंने सेपरेट कर दीजिए द वैन वी सेपरेट देन वी विल गेट इन्हों सेम रखिए इन्हों सेपरेट कर
ये बन गया 3x/x² + 1 dx and this is minus half बाहर 1/x² + 1 dx. इन्हों 2 ਨਾਲ multiply 2 ਨਾਲ divide कर दो because to make the formula here this becomes 3/4 ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ 2x ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ log. So half log x + 1 + 3/4 log x² + 1 ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ tan inverse x + c. ठीक है जी. So when we put this value of I in the equation number 1 we will get the answer will be y is equal to this. ठीक है जी. Therefore put this value in 1. Put the value of I in equation number 1 we will get y is equal to half log x + 1 + 3/4 log x² + 1 minus 1/2 tan inverse x plus constant of integration c. Now after solving this you have to put the particular values here. What are the particular values? When y is equal to 1 x equal to 0, so put y is equal to 1 and x equal to 0 in this equation. So when we put y is equal to 1 we will get 1 is equal to half log 1 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ log 1 ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਵੀ 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ log 1 और ਇੱਥੇ tan inverse 0 that is also 0 here plus c. So the value of c is 1 here. So when we put this value 1 here we will get the answer. Your particular answer is half log x + 1 plus 3/4 log x² + 1 minus half tan inverse x plus 1. That is the required particular solution of this question, which is question number 11. Okay, so I hope ki you understood this topic. Now we will continue next time. In the next lecture we will continue the next remaining questions. So thank you.